Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, so in this lecture we will discuss about the interconnection structure in computer organization and architecture. Mostly अजीज पेश जी أستاذ نيازي درس ميثود سيستم और लेक्चर है वो خلاص شدن بعد از ان شاء الله ما خود ریکارد میکنم سیستم ها سو این لکچر مربوط چی است کامپیوتر اینترکنکشنز است بعد از اگر شما کدام سوال داشتین یا کدام جای مشکل داشتین باز شما از ما پرسان کنین خب okay computer interconnections. So what are the computer interconnections? So here in computer architecture, so all of the modules of the computer need to be connected with each other. All of the module of the computer need to connect with each other. Why they need to connect with each other? So they need to connect with each other to share the data with each other, to share different controls, to share different addresses. Okay, so for the sharing of those addresses, for those data, for those controls, so we the computer module need to be connected with each other. For example, if we have some modules, here are example of some modules. For example, we have input output module, and then we have memory module in the computer. The computer دوم باز چی است؟ memory module است و بعد از این processor module است. حالا ما میخوایم که می سه مدول رو ما با یک و دیگه چی کنیم؟ وصل کنیم. input با memory وصل شوه، memory با CPU یا با پروسسور باید وصل شوه و چرا این وصل میشه؟ به این خاطر که ما دیتا ترانسفر میگیریم از input با memory، از memory با CPU، باز پس از CPU با memory، از memory پس با output devices ما دیتا روان میکنیم و دیتا رو ما امو قسمت شیر میکنیم. صحیح است؟ نو می شیرینگ دیتا و دیتا از input با memory با CPU به خاطری ما interconnections کار داریم، ما connections را کار داریم، ما وصل memory و input و CPU را کار داریم. امی وصل memory، CPU و input output devices یا مدیول ایرا میگه. این یک مدیول است، input output مدیول است، مدیول 1 مدیول 2 مدیول 2 است و مدیول 3 است. اینجا امی مدیول را که ما وصل میکنیم به خاطری چی کار داریم؟ ما interconnections داریم، کار داریم. نو امی interconnections است که او مختلف مدیول کامپیوتر را چی میکنه؟ وصل میکنه. صحیح است؟ So here I have mentioned these things that I have explained. A computer consists of a set of components or modules of three basic types: processor, memory, input, output, that communicate with each other. In fact, a computer is a network of basic modules. Thus there must be paths for connecting the modules. این میگه که کامپیوتر کی است؟ مشتمل چی است؟ مختلف کامپوننتس یا مودیولز است یا اجزای کامپیوتر کی هستند. صحیح است که او کدام است؟ اینپوت، آوتپوت، پروسسور، مموری است و به خاطر کنکشن ای کی است که ما او را کنکت کنیم، وصل کنیم. صحیح است؟ به خاطر چیز ضرورت داریم، ما پاتس را ضرورت داریم. پاتس مقصد امی connections است. این را ما کار داریم که این را ما چی کنیم؟ امی مودیول را به یک و دیگه وصل کنیم. صحیح است؟ The collection of paths connecting the various modules is called the interconnection structure. The design of this structure will be depend on the exchange that must be made among modules. Okay, so now mega امی تعریف interconnections structure اینجا نوشته کردن. میگه که interconnection structure چی است؟ امی پات است
امو فيز است امو کانکشنز است که به توسطی ما امی مدیول را چی کردیم با یک و دیگه وصل کردیم. صحیح است. و این استراکچر که است مربوط چی است exchange that must be made among the modules. مثل می استراکچر که چی قسم ما امی استراکچر را جور کنیم. اینجا ما استراکچر جور کردیم که اول باید input output به مموری وصل شوه، بعد از این مموری باید به چی وصل شوه به سی پی یو یا با پروسسور وصل شوه. نامی قسم استراکچر ما جور میکنیم. صحیح است. و با اساس همین استراکچر ما مختلف اینترکنکشنز استفاده میکنیم که مموری اینپوت آوتپوت و سی پی یو یا پروسسور مدیول ما چی میکنیم وصل میکنیم با یک دیگه. So if you have any question then in this slide, so then you can ask. Okay, so next what we have, so next this is the motherboard of the computer. So in this motherboard of the computer, so now you can see the interconnections here, the pathways. So these are the pathways through which we are connecting multiple components या multiple device module of the computer. सही है. वो अमी buses में गया system buses में गया खैर बहुत अजीम है दा दिगा slides में अमी system buses वो buses रमा तशरीह में कि नम सही है. ये एक मिसाल चीज़ है computer interconnections है. नो अमी the motherboard अमी lines के रफ्ता सही है आज एक जगह दिगा इन the مختلف جای رفتن امی لاینز را ما چی میگیم interconnections ما میگیم. صحیح است. می the motherboard interconnections یک پیکچرش هست. خب دیگه okay, so now here these are the three modules of the computer that we have. In this module what we are doing, so look at this. First we have memory. So in memory we will have different addresses. On those addresses, yeah, on those memory locations which will have addresses, the memory के असतं data ची किस्म safe में शायद RAM असतं, ROM असतं या कुदम दिगा memory. वो memory मुख्तलिफ locations में बाशा. मिसाल इंजे एक location असतं, ये location मुख्तलिफ addresses में दोस्ता बाशा. सही है. हर location के असतं जुदा जुदा address दारा. सही है. वो امی قسم دیگه لوکیشنز می باشه. یک نیست بسیار زیاد زرها چی می باشه لوکیشنز می باشه در این مموری. صحیح است. و هر لوکیشن یک ادرس می داشته باشد. For example consider and assume that this is a RAM. این consider کو کی چی است RAM است و RAM مختلف چی داره مختلف مموری لوکیشنز داره. خیر باز ما مکمل RAM را تشریح میگیم که RAM آسی جور شده و چی قسم دیتا را سیف میگیره و چی قسم کار میکنه. صحیح است. این باز میاد لکچرهای آینده ان شاء الله. خب اینجا چی است مموری است. در مموری اینجا چی نوشته است n words است n-1 words. the memory location که مو دیتا سیف میشه امو words است. صحیح است. در هر لوکیشن که دیتا سیف میشه در حالت چی می باشه words می باشه. صحیح است. حالا اینجا مختلف words سیف میشه در مموری. اینجا read write address و دیتا نوشته است. ادرس رو شما میفهمین که همین مموری ادرس است و دیتا چی است. فور ایگزامپل اینجا ما دیتا داریم 25. فور ایگزامپل 25 چی است دیتا است و فور ایگزامپل یک مموری ادرس هر لوکیشن می باشه. مثال ما میگیم که 12 is the memory address of this. می memory address است. read و write مقصد چی است. read و write مقصد این است read means to read the data from memory. for example input output است وی چی است memory است RAM است وی CPU است. نو read of data مقصد چی است که اینجا د memory location data موجود است هر وقت که CPU از memory data میخواید. صحیح است. ایرا ما read میگیرم هر وقت که instruction یا data از memory از RAM به CPU که میره این وقت ما چی میگیم read میگیم. so it means that now the data is reading from memory. صحیح است. write مقصد است که now data که است از CPU یا از input میاد در RAM سیف میشه ثبت میشه در RAM او را writing data on memory میگه. reading data from memory مقصد است to take out the data from memory toward CPU or toward output devices. so we can say this is the reading data from memory. writing data to memory
مقصد چی است از input data با RAM که داخل میشه اونجا سیف میشه. so this is called writing data into the memory. یا از CPU وقتی که instruction process میشه پس با RAM روان میگیره اینجا دیتا باز پس چی میشه write میشه دیتا. صحیح است در مختلف memory locations. نا EDP process رو ما چی میگیم write میگیم. صحیح است. امی قسم ادرس رو شما میفهمین دیتا میفهمین که اوریجینال دیتا می باشه و input output مدیول کارش چی است این مختلف پورتس داره. صحیح است. مقصد ایسی است که مثلا ماوس اکسترنال ماوس شما چی میگینین وصل میکنین مانیتور وصل میکنین. صحیح است. یا مثال شما یو اس بی را وصل میکنین مختلف پورتس می باشه در input output devices. صحیح است. در این چی میشه دیتا ریڈ میشه رایت میشه مختلف ادرسز داره و اینترنل دیتا می باشه یا اکسترنل دیتا می باشه یا دیتا داخل کامپیوتر یا از اکسترنل ما دیتا میاریم. صحیح است. دو input output میگیم این کار input مدیول است. صحیح است. بعد از سی پی یو است. سی پی یو کار سی پی یو چی است او اینسترکشنز را میگیره دیتا و دی انترپت سیگنالز هم است. انترپت سیگنال مقصدی است که آیا اگر سی پی یو already the process است یک instruction را execute میگیره امیال دیگه instruction میایه بازو همون already که the process است همون instruction را چی میگیره interrupt میگیره. استاد تشریح کردن نمیره. صحیح است. interrupt مقصدی است که یک instruction the process است دامی وقت دیگه process میایه execution اول instruction را چی میگیره stop میگیره و همین نو instruction execution start میشه. این interrupts میگه. این مکمل کی کنترل میکنه مکمل سی پی یو اینجا کنترل میکنه می انسترکشن را پروسس میکنه. صحیح است. نوعی کار سی پی یو این مختلف مدیولز بود که ما فقط نشان دادم که مدیول مموری است انپوت آوتپوت مدیول است و سی پی یو مدیول است. این سه مدیول است به خاطر connection یا می مدیول ما interconnections استفاده میکنیم. so now not what we have and next. so over the year a number of interconnection structure have been tried. By far the most common are the bus and various multiple bus structure and point-to-point interconnection structure with packetized data transfer. So here आई मेगा की मुख्तलिफ दीगर इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर را استفاده کردن ट्राई کردن خو دایی موست کامن کی است و زیادتر که استفاده میشه همو کدام است بسیز است و پوینت تو پوینت اینترکنکشنز است. خو ما شما در این سمستر بسیز را میخوانیم. صحیح است. پوینت تو پوینت اینترکنکشنز را ما شما نمیخوانیم. صحیح. خب خیر بازم اگر بود باز ما تشریح میکنم میره. صحیح است. خب بس است. so we will use bus. what is the bus? so we can say bus is an interconnection which carry data from input to memory and from memory to CPU and then take data from CPU या processor and bring it back to the memory and then send it to the output devices. so the data is traveling through buses. data क्या है आज एक मॉड्यूल बदीगा मॉड्यूल अमू मगफ्तिंग कि बाय interconnections मेरा वो बस खुद अमू interconnections है. सही से कि अमू data आज एक जाए दिगा जाए में बारा. okay so now we have the explanation about the bus. what is a bus? a bus is a communication pathway connecting two or more devices. a key characteristic of a bus is that it is a shared transmission medium. multiple devices connect to the bus and a signal transmitted by any one device is available for reception by all other devices attached to the bus. if two devices transmit during the same time period their signal will overlap and become a goblet. thus only one device at a time can successfully transmit. mega ki bus is the bus or the pathways. for example we have memory and CPU. same case that I have explained. for example RAM asta वो CPU या processor asta. so now what is a working of bus? so the working of bus is to communicate these modules with each other. کار بس همی است که مدیول رچی میگنه
واصل میگیره به یک دیگه. صحیح است. اینجا سگو همین بسز می باشه و میگه که at the same time بس چی است؟ داخل بس مختلف دیگه لاینز می باشه. it may be 50 to 100 lines و هر لاین که است یک بیت دیتا را میبره. مثلا امو سیگنل را میبره. سیگنل مقصد چی است؟ امو آن آف یا 0 یا 1 میبره. صحیح است. سیگنل سوری امی کنکشن سیگنل کنکشن که است سیگنل را میبره. مقصد 0 1 یا آف سیگنل می باشه و یا آن سیگنل می باشه. صحیح است. یا 0 یا 1. 0 means off signal و 1 means on signal. نوعی بس است که است داخل بس مختلف دیگر لاینز می باشه و هر لاین یک بیت دیتا را می بره. صحیح است. فور ایگزامپل اگر امی یک بس است و دایی فور ایگزامپل 16 لاین است نوعی چند بیت دیتا را می بره. بازو 16 بیتس دیتا را می بره. it means که 1601 را می بره از یک مودیول با دیگر مودیول. صحیح است. و it means که 2 بایتس دیتا را باز می بره. 2 bytes data. صحیح است. ای بس از است میگه که این دیتا را ترانسمیت میکنه. ای به یک وقت که است اینجا آخر نوشته است if two devices transmit during the same time period their signal will overlap and become garbled. for example اگر دیتا از این طرف هم سند شده و از این طرف هم با می وقت دیتا از سی پی یو روان شده به مموری by using the same bus. نو امی دیتا کی اینجا میرسه به یک دیگه اینجا چی میشه؟ دیتا اورلپ میشه. اورلپ مقصد است که به یک دیگه چی میشه؟ سیگنل اینجا اورلپ میشه به یک دیگه میایه. صحیح است. و دیتا که است ای بیکم گاربلد میشه. گاربلد مقصد است که امی این طرف هم دیتا آمده و این طرف هم دیتا آمده. مقصد سیگنل است. دیتا مقصد همون سیگنل است. سیگنل از این طرف هم آمده و از این طرف هم سیگنل آمده. صحیح است. نو امی دو سیگنل که است یک و دیگر چی میگنه؟ stop میگنه. صحیح است. و سیگنل بریک میشه. گاربلد مقصد بریک میشه. سیگنل به هی از بین میره. مقصد نه دیتا از این طرف به اون طرف رفته و نه از سی پی یو به ریم رفتن. صحیح است. نو به یک وقت د بس که است از طرف یک دیوایس دیتا چی میشه؟ ترانسفر میشه. از دویش طرف دیتا ترانسفر نمیشه د بس. صحیح است. اگر مثال 16 bits bus است for example 2 byte data را transfer for example 4 bit data RAM transfer میگیره و 4 bit data CPU transfer میگیره. باز مشکل نیست. مقصد به این خاطر که 4 bit از این طرف 4 bit از این طرف نو 8 bits 8 سیگنل می باشه. صحیح است. نو ترانسفر میشه. خب مثال از این 16 bits بس است for example از این طرف هم 16 اومده از این طرف هم 16 اومده. نو باز چی میشه؟ اورلپ میشه با یک دیگه. صحیح است. و سیگنل چی میشه؟ بریک میشه یا گاربلد میشه. صحیح است. نو چی بود؟ ای بس است. خب دیگه اکسپلینیشن برای بس چی میگه؟ Typically, a bus consists of multiple communication pathways or lines. Each line is capable of transmitting signal representing binary 1 and binary 0. امجالی ما گفتم که buses که است the buses یک لاین مقصد buses مختلف multiple communication pathways داره multiple lines داره. صحیح است. و هر لاین که است این صلاحیت داره که یک سیگنل را ببره یا 0 را ترانسمیت کنه یا 1 را ترانسمیت میکنه. صحیح است. به یک وقت نو ارزویش به یک وقت ترانسمیت نمیکنه. نو یک لاین یک بیت را ترانسمیت میکنه و بس مختلف. مثال اگر 16 لاینز داره و باز یک بس به یک وقت 16 بیت دیتا را ترانسفر کرده میتونه. این صلاحیت داره. صحیح است. خو یک لاین در داخل بس که است او یک بیت یک سیگنل را ترانسمیت میکنه. صحیح است. Several lines of a bus can be used to transmit binary digits simultaneously and parallel. In parallel مقصد است for example این بس لاین است sorry ای بس است و داخلی مختلف لاینز است. Parallel transmission
فکر میکنم بداری موازی میگیره صحیح است. parallel transmission مقصد است که خود یک بیت را سیگنال را میبره، این خود سیگنال را میبره، دیگه لاین دیگه سیگنال را parallelly موازی میبره صحیح است. نو دیتا را وقتی که ترانسمیت میکنه دیجیتال یا باینری دیجیتس که ترانسمیت میکنه parallelly وہ ترانسمیت میکنه. فور ایگزامپل این زیرو سیگنال میباشه، فور ایگزامپل این زیرو سیگنال می باشه، این 1 می باشه، اینجا زیرو سیگنال می باشه و بالا فور ایگزامپل 1 سیگنال است. نو هر سیگنال پرالل روان می باشه، دیتا باشه یا کنترل سیگنال می باشه یا کدام دیگه سیگنال می باشه صحیح است. نو این سیگنال که است پراللی ترانسمیت میشه دا بس. فور ایگزامپل an 8 bit unit of data can be transmitted over 8 bus line. پیش از این ما گفتم با شما که اگر 8 بیت دیتا باشه و مقصد 8 بیت دیتا مقصد این است که 8 بیت می باشه، 8 0 1 می باشه. فور ایگزامپل 0 1 1 1 0 0 1. So when we have a data just like this, so now for this we need 8 lines for this. Okay, so these were about bus. So now we have system buses. So here we have system buses. Yeah, system bus आम्ही बस असतं सही आहे. हो बस ही बसे नाव असतं, एक डेटा बस असतं, एक ऍड्रेस बस असतं व एक कंट्रोल बस असतं. So now what are the system buses? A bus that connect major components of computer. So look at this, یک बस असतं की सिंपल बस असतं, बस मुख्तलिफ دیگه कंपोनेंट های کامپیوتر که است پورا و یا کو دیگه وصل میکنه. خب سیستم بس که است वो मेजर कंपोनेंट اساسی مهم मेजर कंपोनेंट्स که است امور چی میکنه وصل میکنه با یا کو دیگه. امو मेजर कंपोनेंट کدام است؟ پروسسور است، مموری است و انپوت آوتپوت است. پیش از اینکه ما مثال دادم این کار سیستم بسیز است صحیح است. و سیمپل بسیز که است و مختلف دیگه کامپوننت ها را باز چی میکنه وصل میکنه صحیح است. خب از یک ناو سیستم بس که او میجر کامپوننت را وصل میکنه با یک دیگه. A system bus consists typically of from about 50 to 100 of separate lines. Each line is assigned a particular meaning or function. System bus usually is separated into 3 functional groups: data bus, address bus, control bus. In addition, there may be power distribution lines that supply power to the attached modules. Okay, so now here system bus which connect a major component of computer which are processor, memory and input output. Simply امیر یاد بگیرین که بس این فقط system bus که است major component processor, memory و input output را مودیول را وصل میکنه با یک دیگه. وی بسه نواسته کدام است؟ دیتا بس است، ادرس بس است و کنترل بس است. Only امیر data bus, address bus, control bus. Let me explain all these three one by one. What are the working of these 3 buses? So in next slide here what we have, so we have the system buses. So first CPU to memory, then memory to input output devices. Okay, so now when we have control lines which has control bus, e control bus asta dom chi asta address bus asta wo siom data bus asta. Let me just give you a short overview about the control bus, address bus and data bus. So then we will go on the detail of these 3. So data bus کارش چی است؟ for example ما یک دیتا روان میکنیم. for example دیتا چی است؟ دیتا است مثال ما for example میگم 1125 वो address امی data the memory या the input output devices address چی است؟ address ما میگم که address است 12 for example صحیح است. वो control
کنترلش چی است؟ مقصدش چی است که آیا این دیتا ریڈ میشه یا رایت میشه، آیا این ریڈ است یا رایت است، خوی یا 0 است یا 1 می باشه اینجا ولیو. باز خیر ما میگیم که 1 مقصد چی است و 0 مقصد چی است. اگر یک قسم دیتا باشه نو دیتا بس 1125 so that will be carry on data bus. ای با دیتا بس کری میشه از یک جای از یک مدول به دیگه مدول کی میبره ایرا که دیتا بس میبره. مثال از اینپوت ای دیتا فور ایگزامپل است به مموری میره ای دیتا نی د کدام بس میره د دیتا بس و باز د چی داخل میشه د مموری داخل میشه یا د ای مموری یا د ای مموری. خو این کار دیتا بس است که اوریجینال دیتا را از یک مدول به دیگه مدول میبره. دوم ادرس بس است. کار ادرس بس چی است که آیا امی ادرس که اساین شده به امی دیتا ای ادرس کی میبره؟ ای ادرس کی است؟ مقصد هر کماند هر اینپوت که باشه باید یک ادرس می داشته باشه برای صحیح است و با امی ادرس ای در مموری سیف میشه با صحیح است. 12 ای کدام بس میبره میره؟ ای کی است؟ ای کنترل سوری ادرس بس امی ادرس امی دیتا را میبره به مموری صحیح است، یا از مموری به اینپوت آوتپوت یا از مموری به سی پی یو میبره امی ادرس دیتا را صحیح است. کار کنترل چی است؟ کنترل ای بس کی است یا 0 می باشه ولیو یا 1 می باشه. 0 و 1 مقصدی است که کنترل بس آیا ای دیتا که حال موجود است صحیح است، ای دیتا که موجود است د چی د دیتا لاینز که ادرس 12 است آیا ای دیتا د مموری رایت میشه یا از مموری ریڈ میشه. So control line will specify this. Control line ایره مشخص میکنه که آیا این دیتا که ما د دیتا لاینز داریم یا د دیتا باز داریم و ادرسش 12 است که ما د ادرس لاین داریم صحیح است، د ادرس باز داریم امیدیت ادرس را. آیا این دیتا از مموری ریڈ میشه یا د مموری رایت میشه صحیح است، یا از اینپوت ریڈ میشه یا با آوتپوت رایت میشه صحیح است. نو امی کاری چی است؟ کنترل لاینز است که حالا این دیتا است فور ایگزامپل د دیتا لاینز موجود است باز کنترل لاین این نشان میده که ای را با کدام جای ببریم صحیح است. آیا ای د مموری رایت میشه د مموری ببریم صحیح است، با کدام ادرس سیو کنیم؟ با 12 ادرس سیو کنیم صحیح است. یا آیا ما از 12 ادرس گرفتیم صحیح است و دیتا ریڈ شده از مموری و پس به چی روان میشه؟ با آوتپوت روان میشه. یا مثال این دیتا سی پی یو ریڈ میکنه از مموری صحیح است، یا سی پی یو امی دیتا روان کرده رایت میکنه در مموری امی دیتا. نوی کار کی است؟ کار کنترول لاین است. It will specify that either the data is in read form or the data is in write form and where the data should be sent. با کدام جای دیتا باید سند شود صحیح. So this is a task of control bus. So all these three we can say these are buses and these buses are the system buses. The buses است و کدام buses است؟ system buses است. و ما شارت اورویم دادم به شما که امی کار دیتا بس چی است، کار ادرس بس چی است و کار کنترل بس چی است. So I hope you understand this. And if you have any questions, so then you can ask about the this diagram and data bus, control bus and address bus. So here we have a complete explanation about the data bus. What is a data bus? A collection of wires through which data is transmitted from one part of a computer to another. امو پیشته که ما تشریح کردیم در سلاید گذشته که دیتا با کار دیتا بس چیست، این دیتا را ترانسمیت میکنه، انتقال میده از یک پارت یا از یک مدول کامپیوتر به دیگه مدول کامپیوتر صحیح است. This bus connects all the computer components to the CPU and main memory. امی بس چیست؟ all components computer input output کی است
بس CPU وبمين ميموري چی میگینا وصل میگینا مختلف input output for example ما کیبورد داریم ماوس داریم صحیح است از کیبورد ما دیتا چی میکنیم روان میکنیم با CPU صحیح است یکی سیف میکنه کی میبره سوری کی میبره با memory و باز کی میبره با CPU so این کار چی است دیتا بس است the data bus may consist of 32 64 128 or even more separate lines data bus के است میگه که در یک data bus مختلف data buses ما داریم یک قسم هم است که یک data bus شاید چی می داشته باشه 32 lines می باشه صحیح است for example دیگه data bus می باشه که 16 data lines می باشه sorry 64 not 16 so here I will put 64 data lines में बाशा वो या 128 data lines में बाशा दही नो अगर 32 lines में बाशा नो बाजी 32 bit data रा transfer में किना 32 bits अगर बाशा 32 lines में बाशा दही 32 lines अगर باشه باز 32 bits مثل 3201 transfer میکنه و 64 bits data را باز transfer میکنه و 128 bit data را باز transfer میکنه به یک وقت صحیح است ها the number of lines being referred to is the width of the data bus خب امی lines که ما داریم صحیح است چی گفته میشه width of the bus for example here what is the width of this bus so the width of this bus is 32 the width of this bus is 64 and the width of this bus is 128 we width گفته میشه because each line can carry only one bit at a time the number of lines determine how many bits can be transferred at a time امو میگه که امیالی که ما تشریح کردیم که مختلف لاینز می باشه و هر لاین که است یک بیت دیتا را میبره صحیح است نو باز ما میگیم که هر چی که لاین باشه امو مقدار دیتا باز چی میشه ترانسفر میشه اگر لاین زیاد باشه زیاد دیتا ترانسفر میشه اگر لاین کم باشه باز کم دیتا ترانسفر میشه صحیح است it is bidirectional مقصد است که دیتا بس که است او bidirectional است مقصد است که CPU سوری input output است این دیاگرام رو ما بار به این خاطر رسم میکنیم که شما خوب بفهمید نمیره صحیح است خب باز CPU است سگ اینجا در این دیاگرام اگر دیتا بس از این آمده باشه نوی چی می باشه بای دایرکشنل می باشه بای دایرکشنل مقصدی است که از دویش طرف می باشه چرا بای دایرکشنل است به خاطر که دیتا از اینپوت میگیره بر ریم میبره و باز از ریم دیتا میگیره به سی پی یو میبره اینجا که پروسس شده باز امی دیتا بس پس امی دیتا را برای میاره و پس باز از ریم به آوتپوت میاره صحیح است به خاطری بای دایرکشنل است که از دویش طرفی دیتا میبره و میاره صحیح است نو این مقصد بای دایرکشنل است صحیح است so data bus is a bidirectional so next we have address bus so what is an address bus? A collection of wires used to identify particular location in main memory is called address bus. Look at this, a collection of wires used to identify particular location in main memory. पेशतर ما گفتیم که the main memory اینجا که ما data safe میکنیم صحیح است امی data sorry address bus که است امی memory location را identify میکنه که آیا این دیتا از کدام memory location ما گرفتیم و با کدام memory location امی دیتا باید ما روان کنیم و سیف کنیم صحیح است این مختلف locations memory location یا addresses که است او کی میبره address bus میبره امون ما در دیگه سلاید هم تشریح کرده بودم صحیح است or in other words the information used to describe the memory location travel along the address bus same thing the information امون معلومات که امون لوکیشن امو موقعیت دیتا که در ریم است امور تشریح میکنه او کی میبره او ادرس بس میبره و امو ادرس است که دیتا لوکیشن را تشریح میکنه او به توسط ادرس بس از یک جای به دیگه جای میبره clearly the width of the address bus determine the maximum possible memory capacity of the system in address line directly address to
power n memory location. E 2 power n است memory locations دو به توان n. این میگه که می width of address bus که است the width of address bus determine the maximum possible memory capacity of the system. Address bus के است number of lines in address bus determine that this is the capacity of the memory. मकसद ظرفیت memory را represent میگیره. مثال ما اگر n number of lines بس داریم for example ما میگیم که the address bus مثال n number of lines است no memory locations چند می باشه 2 power n. for example ما یک address bus داریم مثال است yes است for example اینجا چند است 8 lines است for example we have 8 lines. now how many memory location will we have in the memory? so we will have 2 power 8 memory locations. صحیح است صحیح اینجا 2 power 8 مقصد 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 مقصد 8 دفعه ما باید دو رو ضرب کنیم هرچی جواب آمد همون memory location می باشد و 1 2 3 4 5 6 7 و یک دیگه 8 چند میه سعی اینجا 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 64 2 128 128 2 256 فکر میکنم میایه است. نو اگر ما 8 لاین داریم دا چی دا ادرس بس ای به ما ای دیترماین میکنه ای میگه به ما که دا مموری چند لوکیشنز می باشه 256 لوکیشنز می باشه میکسم 256 لوکیشن ای می داشته باشن صحیح است. اگر ادرس بس 32 lines داره نو مقصد باز چند لوکیشن می باشه دو به توانی 32 لوکیشنز در مموری باز می باشه صحیح است. اگر 64 لاین باشه در ادرس بس نو باز ای ریپرزنت میکنه که چند مموری لوکیشنز می باشه در مموری باز ای میگه که 64 sorry 2 power 64 memory location. اگر 128 lines باشه 2 power 128 memory locations می باشه. نو مقصد چی است که هر چی که شما ادرس بس لاین را زیاد میکنید ای معنی میده که دو به توان امول لاینز صحیح است ای قدر ظرفیت مموری داره که او دیتا را ثبت کنه صحیح است یا ای قدر مموری لوکیشنز ای داره صحیح است که دیتا را با موجای سیف کنه صحیح است. نو مقصد ادرس بس که کوی باشه زیاد لاین می داشته باشه مموری زیاد می باشه به خاطر که اینجا ما نشون دادیم که اگر لاین زیاد میشه صحیح است مموری لوکیشنز هم زیاد میشه. مموری لوکیشن مقصدی است که ظرفیت دیتا زیاد سوری ظرفیت مموری زیاد میشه صحیح است. این چی است ادرس بس است. خود دیگه چی است it is in unidirectional bus. این چی است unidirectional است این فقط مثال این طرف که رفت صحیح است یک ادرس برده از مموری با این فقط مقصد ادرس را میبره پس اموی ادرس را نمیاره صحیح است. نو این یونی دایرکشنال یک دفعه که ادرس برده همون ادرس پس نمیاره صحیح است. نو این یونی دایرکشنال است صحیح است. و با دیتا بس سوری او دیتا بس کی بود و بای دایرکشنال بود. Next what we have control bus. خب امی کنترل بس که است انشالله در دیگه ساعت باز ما تشریح میگیریم. در کنترل بس باز memory read و write است و امی دیاگرام هایش است نوی کمک وقت زیاد میگیره صحیح است. So inshallah I will discuss it in next class. So if you have any question related to address bus, memory bus, sorry address bus, data bus, yeah, buses, system buses, interconnections, so then you can ask questions. Okay, so I hope you understand, all of you understand this. Okay, so if you have any questions, so then you can put your question and forward it on WhatsApp group. Okay, so it's enough for this lecture.